ஹலோ காய்ஸ், how are you all? இன்னைக்கு நம்ம கீழடி அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த எக்ஸ்கவேஷன் சைட்டில் சுற்றி நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது. இதை பற்றி வேறு என்னென்ன நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத போய் பார்ப்போம் வாங்க. பிகாஸ் நியூஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நியூஸ் டேரக்ட் நம்ம அதுதான் பேசிக்காக பண்ணுறது. கீழடிங்கிற விஷயத்தை பற்றி என்னென்ன நியூஸ் சேனல்ஸ் என்னென்ன கவர் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது என்ன நெரட்டிவ் சொல்கிறதுக்கு இதெல்லாம் செயல்படுதுங்கிறதுக்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகும். எய்தர் வே இட்ஸ் கோயிங் டு யூஸ். நான் வேர்ல்டு நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் ரெப்யூட்டடான இப்போ நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபியோ ஹிஸ்ட்ரியோ அந்த மாதிரி, இல்லை வேறு ஏதாவது பிபிசியோ என்னென்னமோலாம் தேடி பார்த்தா எதுவுமே எனக்கு இப்போ வரைக்கும் கிடைக்கல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் இல்லை ஏதாவது லிங்க் ஏதாவது இருந்தால் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இப்போதைக்கு இந்தியன் லெவலில் நான் நம்பக்கூடிய ஓரளவுக்கு ரிலேபிளான விஷயம் இந்த பிரிண்ட்டு. அதுவும் சில பேர் ப்ரொபகண்டான்னு சொல்கிறாங்க, எவ்வளோ உண்மைன்னு தெரியல. அதாவது ஆன்டி தமிழ் ப்ரொபகண்டாலாம் அவங்களும் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க, தெரியல எனக்கு. நான் பிரிண்ட்டு தி ஹிந்து இதெல்லாம் ஒரு நான் ரிலேபிள் நான் பார்க்குறேன். அதனால் அதில் எனக்கு கிடச்ச நியூஸை அவங்க என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்கிறத பார்த்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. சென்ட்ரல் வெர்சஸ் தமிழ்நாடு தான். ஆக்சுவலி இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் டெஃபினெட்லி இதை பற்றி நம்ம பேசணும், ரியாக்ட் பண்ணி போடணும். நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியல, கான்டெக்ஸ்ட்டும் தெரியல, எதுவுமே தெரியலங்கிறத முடிவுக்கே வந்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் த க்ரூஷியல் திங். இதுக்காக தான் நான் ஆரம்பித்ததே இது. சென்ட்ரல் வெர்சஸ் தமிழ்நாடு, த ஃபைட் ஓவர் கீழடி சொல்யூஷன் ஃபைண்டிங்ஸ், ஃபோக்கஸ் தமிழ்நாடு. த ஹிந்து சொன்னல மோஸ்ட் ரெப்யூட்டபிள் சேனல், இவங்களே பேசியிருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்துருவாங்க. 2 years after archaeologist Amarnath Ramakrishna submitted his report on the ancient civilization found in Keezhadi near Madurai, a fresh controversy has erupted. The Archaeological Survey of India is demanding he revise his report. Ramakrishna has refused, and now this disagreement has sparked a political clash between the centre and Tamil Nadu. The state's Minister for Archaeology, Thangam Tennarasu, has even accused the centre, that is the Modi government, of being desirous of treating Tamils as second-class citizens. So what is going on here? Vanakkam, this is T. Suresh Kumar. Thank you for joining me in this episode of the Hindu Focus Tamil Nadu. First, let's set the stage. What exactly is Keezhadi? Keezhadi, located about 12 kilometers southeast of Madurai in Shivaganga district, has become a symbol of pride for many in Tamil Nadu. Over a decade ago, Amarnath Ramakrishna, who was then the ASI's superintending archaeologist, had initiated excavations at a site known as the Palichanthidal in Keezhadi, a place originally a coconut grove spanning 100 acres. He had identified over 100 sites for excavation along the Vaigai River, but Keezhadi stood out. It was in Keezhadi that they unearthed over 7,500 ancient artifacts, including wall structures, drainage systems, and wells, all evidence of a thriving, sophisticated urban society. What was even more compelling was the carbon dating, which revealed that these elements are over 2,160 years old, dating back to the 2nd century BCE, which is the time of the Sangam period in Tamil history. But what made Keezhadi so significant? Well, archaeologists were stunned by a few things. For one, there was no evidence of religious symbols at the excavation site, which hinted at the secular nature of the civilization. Plus, the finds showed, number one, the presence of a இல்லை என்ன தெரியுது, ஏன்ஷியன்ட் தமிழ் சிவிலைசேஷன் ஒன்றும் பைத்தியகாரத்தனமாக ஹிந்துத்துவ அஜெண்டா மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க கிடையாது. நேச்சரு, மனிதன், வாழ்வியல் அப்படின்னு சகோதரத்துவம், பிரதர்வுட்டு, செக்குலர் அப்படி இருந்தேன். இதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரிலீஜனுக்கு இதெல்லாம் வந்திருக்கு. இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஒரு எவ்வளோ மச் பெட்டர். நமக்கு இங்கே ஜாதி பிரச்சனை இருக்குது, அதுவும் இந்த மதத்தை நம்புறதால தான் ஜாதி பிரச்சனையும் ரொம்ப ரூட்டடாக இருக்குது. நான் இந்த ஜாதி, நான் இங்கேருந்து வந்தேன், நான் அக்னிலேருந்து வந்தேன், அது இதுன்னு. அதர் தன் தட் அதுவும் போச்சுன்னா, ஐ திங்க் மோஸ்ட் லிட்ரேட் சிவிலைசேஷன் ஒரு நேஷ்னல்னால் அது வந்து தமிழ் நேஷ்னல் தான் நான் சொல்லுவேன் நான். Plus, the finds showed, number one, the presence of a vibrant, sophisticated urban society in Keezhadi. Number two, the strong structures oriented in cardinal directions suggested systematic urban planning. Number three, the pot shreds with Tamil Brahmese inscriptions pointed to a highly literate society. And number four, the graffiti of the sun and moon demonstrated the astronomical sense of the people. Wow. And point number five, an ivory dice indicated the presence of an elite society. Naturally, the excitement around Keezhadi's discoveries was palpable.
Tamil historians and enthusiasts saw it as proof of an advanced ancient Tamil civilization. But soon after, things took a sharp turn. It all began in 2017 when the ASI transferred Amarnath Ramakrishna to Assam, ரைட்ரா. just as the excavations were ramping up after first two phases. This move was seen by many as a blow to the project. Political critics had back then accused the center of deliberately derailing the excavations. Why? Because while the center had promised funding வேற யாரும் இல்லை, நம்ம மோடி சர்க்கார் தான். 2014 மோடி சர்க்கார் தானே, இவங்க தான் எல்லா வேலையும் பண்ணியிருக்கானுங்க. and excavations. Why? Because while the center had promised funding and support for further digs, they delayed both after the second phase. The local political climate grew tense, with some alleging that the center was trying to suppress Tamil heritage. By 2017, the excavations had entered its third phase, but this time under archaeologist P.S. Sriraman. இவர் தான் But தலைவன். after excavating just about 400 square meters, Sriraman reported that there was no continuity in the brick structures that were previously discovered. This had fueled accusations that the center was deliberately downplaying the significance. ஸ்ரீராமா சூப்பரா, ஸ்ரீராமா சூப்பர், நல்ல பெரிய வேலையை அவன் தாண்டா பெரிய வேலையாக பார்த்துட்டு போயிட்டாங்கிற மாதிரி தேர்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கீழடி ஆர்காலஜிக்கல் சர்வேலையே ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க, எழுத்து மூட வேண்டியதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனவர் தான் நம்ம ஸ்ரீராமன். Sriraman reported that but the excavations had entered its third phase, but this time under archaeologist P.S. Sriraman. But after excavating just about 400 square meters, Sriraman reported that there was no continuity in the brick structures that were previously discovered. This had fueled accusations that the center was deliberately downplaying the significance of Keezhadi. And meanwhile, the issue reached the courts. The Madras High Court stepped in. Its judges visited the excavation site. They directed the ASI to continue the excavations and also allow Tamil Nadu's Department of Archaeology to get involved. The state's archaeology department did just that, and in 2019 they published a report asserting that Keezhadi was indeed an urban settlement dating back to the Sangam era between the 6th century BCE and 1st century CE. In fact, from the third phase of excavation onwards, it is the state archaeology department that has continued with the project. But these findings have not helped resolve the issue. Instead, the drama has escalated. Fast forward to January 2023, when Amarnath Ramakrishna was transferred back to Tamil Nadu. He submitted his report on the first two phases of excavation. Now, for over 2 years, this report remained with the ASI. And then just last month, the ASI sent him a letter asking him to revise the report. The Archaeological Survey of India has questioned the dating and depth of certain findings, suggesting the evidence for the earliest period was too early and needed further analysis. Amarnath, however, stood firm. He has refused to rewrite his conclusions, defending his work as scientifically sound based on rigorous archaeological standards. He has argued that the report's chronology was backed by stratigraphic sequences, material culture, and even accelerator mass spectrometry, that is the AMS dating. Now, here's where things get even more interesting. Amid all this, the political storm has begun once again. Many political parties in Tamil Nadu, including the DMK, the Vidudalai Chiruthaikal Katchi, and historian R. Balakrishnan, a former IAS officer, have slammed the ASI decision. They have termed it a blatant attempt to suppress Tamil heritage. They have argued that the center's refusal to acknowledge Keezhadi's significance was not just about science, it was also about politics. Amid all this, Union Minister for Culture Gajendra Singh Shekhawat has said that Amarnath's findings are not technically well supported. He said further scientific studies are required to validate the findings. He sought more results, data and evidence, because he said a single finding cannot change the entire discourse. Findings which are being presented by the archaeologist who had done that survey, let them come with more results, with more data, more evidences, more proofs, because only one finding. எல்லாம் சும்மா உட்காந்துறாங்க பாருங்களேன். மேடம் உட்காந்துருக்காங்க, சார் உட்காந்து இருக்காரு, எல்லாம் சும்மாட உட்காந்துக்கிறாங்க. கேட்டால் இவங்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு இவங்கெல்லாம் உழைக்கிற ஒரு கட்சியான். About more data, more evidences, more proofs, because only one finding cannot.
மகாபாரத்துக்கு என்ன சார் எவிடன்ஸ் இருக்குது, ராமாயணத்துக்கு என்ன சார் எவிடன்ஸ் இருக்குது? அவ்வளோ செலவு பண்ணி போய் அப்படியே துவாரக்கால கடலில் முக்கியெல்லாம் எடுத்து போய் தேடினீங்களாமே சார்? இங்கே இருக்க ராம் சேது அந்த பிரிட்ஜுக்காக நீங்கள் இறங்கி முக்கியமாக சர்வே பண்ணிங்களாமே சார்? ஒன்றும் கிடைக்கல சார், நத்திங்கில். நைஸ் 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 நைஸ். ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைண்டிங்க்கு அதுக்கெலாம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து மாற்ற முடியாது. நல்லா மாற்ற ட்ரை பண்ணிங்களே, சூப்பராக. Results with about the more data, more evidences, more proofs, because only one finding cannot change the discourse. Let the research be completed on all the parameters, and then we will take a call on this. Tangam Tenarasu, one of the state's most articulate ministers who holds the archaeology portfolio, has been particularly vocal about the issue. He has rhetorically posed, though we are in the same country, why does the government have reservations? Is it because of its unquenchable desire to treat Tamils as second-class citizens? For Tenarasu, the issue is not just about Keezhadi. It was a symbolic fight for Tamil identity and history. This did not stop there. MDMK leader Vaigo even alleged that the centre was trying to suppress Tamil civilization while promoting what he called a non-existent Sanskrit civilization. Certainly strong words, but it reflects the growing narrative that the centre's actions were part of a broader political agenda. However, Shekhawat continues to justify his position, saying that Tamil Nadu is an integral part of India and its heritage should be celebrated, but not through divisive sentiments, but through scientific evidence-based knowledge. He has told Chief Minister M.K. Stalin that we have no hesitation in releasing any reports. In fact, if such research is scientifically proven, we too would be proud to stand with you. But for it to be accepted by the scientific community, we still need more robust evidence. Nice, nice. The minister wondered why the state government was hesitant to cooperate with the centre on this issue. And so the battle rages on. நீங்கள் சொன்ன உடனே ஓகே சார், ஓகே சார், ரிப்போர்ட் தான் நான் மாற்றலாம், நம்ம பசங்க தான் மாற்றலாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோஆப்ரேட் பண்ணிருக்கணும், அதானே? Right. IDMK, which was in power when the Keezhadi report was proudly published, is now largely silent thanks to its renewed ties with the BJP. The Keezhadi controversy is not just about one report or one excavation. It is a clash of narratives. The centre insists on scientific validation, while Tamil Nadu views it as a matter of cultural pride and historical recognition. The Tamil Nadu government is pressing on with its excavations which are underway. It has already set up a new museum at Keezhadi, which is drawing thousands of visitors. Yet, the ASI's decision to ask for a revision remains a thorn in the side of this growing political and cultural debate. One thing, however, is clear. The story of Keezhadi is far from over. Whether this issue will stay confined to the political corridors or escalate into something larger, only time will tell. But what is certain is that the rich history of Tamil Nadu, whether it is the Keezhadi civilization or the cultural legacy of the region, cannot be ignored. We will keep you updated as this controversy unfolds. Nice. Until then, this is D. Suresh Kumar signing off. Thank you. Nice report. Good. இதுக்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். நம்ம shows how to expect to get scientific validation when ASI is sitting on the report for 2 years and how asking for a revisal. Is it a scientific discourse? Let them publish it, an international scientific discourse on it. Keep the local politics away. Actually, whole India should be proud of these findings, but instead they made a mockery out of entire evidence. When the so-called Minister of Culture says he wants more scientific proof, he should no surprise, because the only scientific science much such a ministers from the Bimar state understand is Gobar science, Mattu Sani Ariviyal. It is even more surprising that it took the lapdog ASI 2 years to come up with the frivolous reason that T and Ramakrishna findings are compatible with the BJP's Gobar science. Right? Request the World Archaeological Congress to go through the report and give its verdict. Is it acceptable? Nice. All the Tamil politicians sitting next to the BJP minister are a disgrace to the Tamil culture and its rich heritage. என் மனசில் போட்டதை அழகாக கமெண்ட்டாக போட்டிருக்கான். ஷேம் ஆன் தெம். இன் அ வே இட்ஸ் குட் ஃபார் டிஎம்கே as voters are not going to let this straight to unpunished. Why debate not in scientific journals? Keep politicians out. Hindi people don't want South Indians to be the earliest civilization of the subcontinent. This is story of old war between the Dravidian and the Aryans. Cultural war, not significantly a direct war, but cultural war.
Can this guy Shekawat clearly explain what does he mean by need more clear evidence? I mean, which part of Hagaji evidence admitted he has contradiction with? Can you provide evidence that the report provided by Amarnath is not scientifically correct? He clearly mentions he needs more evidence, not this scientifically wrong, which proves his bitter dissatisfaction towards accepting the nature of the report. We are Indians, but this alienating behavior towards us is what makes us hate Hindi and Sanskrit lovers. Brahmin people won't accept this. Stop. Where is Rama? I think the BJP can't digest the fact that something was older than Sanskrit. I think they can't even imagine a secular society could exist. Right, Rade? Karteya, where level kulti uttopo. What does Ekwath mean by one evidence is discourse? What discourse and by whom? There was a BBC documentary 20 years back that suggested Madurai as having one of the earliest settlements in the Asia alongside Mohenjo-daro and Harappa. And meanwhile, Modi was addressed at a science conference in Delhi a decade ago that Lord Ganesh is a classic example of human transplant surgery being prevalent in India well before the Western world knew about it. Tamil Nadu was never part of a Mughal empire during the Vijayanagara period. It may have been a part of empire, but prior to that, there was Sora Pandeyas and Pallavas. We all became part of India under the British. Let the Shekhar get an education and learn some culture, right? Every research that has occurred in this universe has been a specific belief and motive, and thus examining evidence relevant to a given belief. People are inclined to see what they expect to see and conclude what they expect to conclude. Information that are consistent with our pre-existing beliefs is often accepted as it's on its face value, whereas evidence that contradicts them is critically scrutinized and discounted. Thanks, Suresh Kumar. Nice explanation. Good. நல்லா கவர் பண்ணியிருக்காங்க, சூப்பரான ரிப்போர்ட் இது. ஸோ தட்ஸ் இட் காய்ஸ். ஐ ஹோப் இட் வாஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஃபார் யூ ரிகார்டிங் திஸ் கேடி எஸ்கேவேஷன் ரிப்போர்ட். உங்களுக்கு நான் பண்ண கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கேன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது, ப்ரோ இதை பற்றி நீங்கள் பேசல, இதை பற்றி நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிற ஏதாவது உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் இருக்கிறனால அதையும் மேக் யூஸ் ஆஃப் த கமெண்ட் செக்ஷன், லெட் மீ நோ. அண்ட் இஃப் வாண்ட் டு சப்போர்ட் மீ, ஹேட் தட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண, தட்ஸ் த ஒன்லி யூ கேன் சப்போர்ட் அப்கமிங் யூடியூபர்ஸ் லைக் மீ. கூட்டு சீக்கிரம் இன்னும் நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். I'll take a bye. See you all. Peace out.